egamba egenda kwongera okusomesa bannayuganda okukozesa teknologiya. Friendly practices, reduce pesticides use. Emitwe gano ge mawulire gaffe mbojobo katugatandike n'ensonga ey'embalirira yeggwanga mu Palamenti. Ababaka mu Palamenti ya kuno olunaku olwaleero basabiddwa obutayisa mbalira ya mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 kubanga ensimbi ezisinga eziteereddwa mu mbalirira eno zisuubirwa okuggibwa mu mabanja amangi kibagamba nti ekintu kino kikyamu. Bino byonna bibaddewo mu alipoota ey'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti era minisita ow'ekisiikirize Ssemujju Nganda yasomye alipoota eno katubifune mbujo. Ababaka mu ssetteeserezo wa kuno olwaleero batudde okuyisa embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2025-2026 ng'eno yateekebwamu obuse 72 wabula waliwo okwemulugunya okuva eri ababaka naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti olw'engeri embalirira eno gyetegekeddwamu. Nga ye balambikibwa ssemateeka n'amateeka agavuga Palamenti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ensimbi akakulembera omubaka Achieng Remigiyo kanjulidde ababaka alipoota yaabwe ku mbalirira eno. Here is the Budget Committee report on the annual budget estimates for the financial year 2025-2026 dated May 2025. Ono agamba embalirira ku mulundi guno yaleetebwa ng'erina ebiwandiiko ebisinga newankubadde nga waliwo ebitaaleetebwa naddala ekirambika ku guarantees era baliko okusaba kwe bakoze. However, a plan for the guarantees, one document of guarantees to be issued in the financial year was not provided. Bano baliko na alipoota gye bakoze ku bbanja ko n'ebigobererwa gavumenti mu kwewola mu bbanka y'eggwanga nga bagamba ebbanja likendedde. Uganda's total public debt in nominal terms is reduced to below 50% of GDP by the financial year 2025-26. Ku misolo egisuubirwa okuggyibwa ku mafuta ono ategeezezza bw'ati era alambuludde engeri gye tukozesaamu ssente ze twewola era ng'akakiiko baliko bibasabye gavumenti okwettanira. The ratio of non-oil revenue to GDP shall grow by at least 0.5 percentage points on an annual basis. In addition, the committee urges government always to adhere to the approved budgeted work plans and ensure budget discipline in the execution of the budget. Alambisa engeri ensimbi gye zaagabibwamu n'ekiviirako ensimbi okukozesebwa obubi. 70 million was given to gender, labour and social development. 4.916 billion was given to Kampala Capital City Authority to manage the after effect of Kitezi. 1.077 billion was given to Uganda Police to manage security at Kitezi. Mu bufu bwe bumu y'omubaka Ssemujju Nganda nga ye minisita ow'ebyensimbi ow'ekisiikirize yayanjulidde Palamenti alipoota y'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti era agamba tebawagira kya gavumenti kukola mbalirira eyeesigamye ku kwewola. Honorable Speaker and members, we are opposed to the approval of the 72.376 trillion 2025-2026 annual budget. Financing the budget through reckless borrowing will cause the country even more pain. Agamba we bituuse ng'eggwanga twewola okusobola okusasula amabanja ekintu ekikyamu. Honorable Speaker and other members, we hope you have already noted that we continue borrowing to pay loans. Next financial year, total borrowing is projected to be 32 trillion. Wabaddewo okubagana empawa ku ngeri omubaka Ssemujju gy'ayanjuzzaamu ensonga ze. Statement to be on record that Ugandans rape Congolese women is a very serious statement. Isn't it proper that Honorable Ssemujju have this expunged from our record? Right, Honorable Speaker. Use a more civilized language. You can deliver, Honorable Ssemujju, you can deliver your message, but when you're using a very polite language, these people understand. You don't have to go vulgar and say all the men, including you and everybody, are rapists. Million for damaged persons, including loss of life, serious bodily injury, sexual violence. Now I am not rape, sexual violence. Ssemujju agamba amaka g'omukulembeze w'eggwanga gasaanyizibwako ensimbi nkomo ow'ezitasaana. I have summarized
On page 23, the staff categories: drivers in State House 170, gardeners 87, cleaners 82, waiters and waitresses 77, cooks 59, housekeepers 31, mechanics 30, chefs 15. These cooks are there, they are civil servants, they cook for the whole country. All the people who go to State House, they cook for them. Yakulira oludda olw'okula gavumenti mu Palamenti, Joel Ssenyonyi asabye gavumenti esasula amakampuni agazze gakola emirimu okusinga okukwatizaako agali obubi. Areas, as by the end of financial year 2023-2024, 13.8 trillion shillings. These are businesses that have done work for government, and government just does not want to pay them. These businesses borrow money from banks after they've gotten a contract from government, and so they use that to go to the bank as guarantee, I will pay you your money. And they get bank loans, government doesn't pay, and these businesses are collapsing. Oluvannyuma lw'okuwuliriza alipoota zombi, ababaka bagenze mu maaso n'okweyisa embalirira y'eggwanga n'ennambika y'ensimbi nga bwe zigenda okukozesebwa mu bitongole ne minisitule ez'enjawulo. Honorable members, we've listened to everything. I now put a question that the House approves the proposed annual budget for financial year 2025-2026. Those in favor say and the contrary nay. Let's have it. Palamenti eno ebadde ekubirizibwa Sipiika Anita Among. Era obwedda Minisita omubeezi w'ebyensimbi aliko okusaba kwakola nga yakola gwa kusaba nnongoosereza minisita z'ayagala zikolebwe. Honorable members, having approved the previous motion, the House will now progress to supply the actual budget allocation for each vote pursuant to Rule 158 of the Rules of Procedure of Parliament. Embalirira eyisiddwa olwaleero ey'obuse 72 yakusomebwa eri eggwanga ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja, era minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yagenda okugisoma. Ndi Jocelyn Nabbosa ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale nnyo Jocelyn Nabbosa wetukuŋŋaanyiriza eggulire eryo. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulunzi mu ggwanga Uganda Bright Ramirama akubiriza bannayuganda okubeera abeegendereza nga bagula omubisi gw'enjuki okusobola okwewala ebicuppuli ebiri katale era abettanira ennyo ogwo ogulina akabonero ak'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ekya UNBS. Ono kwogera bino abadde ku ssengejjero eri amawulire ga gavumenti wano mu kibuga Kampala wakati mu kutangaza kw'ebyo ebikolebwa mu mubisi n'okulunda enjuki nga kwotadde n'akatale ka bino talemye kwongera kutangaza ku nsonga ey'enteekateeka y'okujaguzaamu olunaku lw'enjuki. This beeswax is used in industries to produce cosmetics. Enkya ya leero minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulunzi era munnamagye yawummula Bright Kanyontole Ramirama ng'asinziira ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti wano mu Kampala avuddeyo okutangaaza eggwanga ku bwe batuuse we kituuka kufulumya omubisi gw'enjuki n'ebintu ebirala ebiva mu njuki n'akatale kaabyo bwe kali. For the wonderful press statement. Minisita agamba enjuki zikola ky'amaanyi okugatta ku butonde bw'eggwanga lino ng'okugabirira ebyokulya, emmere ebifuuyira n'ebirala. Beyond their ecological role, bees represent a vast and untapped economic opportunity. Global demands for honey and bee products continues to grow, offering enormous potential for income generation, rural employment, and foreign exchange earnings. Wabula ayongeddeko nti zino ate zisomoozebwa ebintu ebikozesebwa naddala mu bulimi, enkyukakyuka y'embeera y'obudde n'ebirala. Enkyukakyuka y'obudde ate n'abantu okutema emiti bagezezaako okugoba enjuki mu kitundu kubanga bandibadde zibeera bazigobawo nga batemye emiti ate bwe zigenda mu mayumba ate nga bazigobayo tuba twekosako nnyo. Ayongeddeko nti bafubye okukwatagana ne gavumenti okunyweza amateeka n'okukolagana ne bannakyewa okulaba ng'obulunzi bw'enjuki bufuulibwa omulimu ogw'olubeerera okuyita mu kusomesa abalimi n'abavubuka okukozesa ebyuma eby'omulembe n'ebirala. Launching a nationwide sensitization campaign to educate farmers on the economic
and ecological importance of bees. Schools and youth will be engaged through targeted programs to build early interest and skills in beekeeping. Minisita alambuludde ne ku bintu ebyenjawulo ebiva mu njuki, gamba ng'omubisi gwazo, okukolamu ebizigo, wakisa ebifuuyira n'ebirala, era ng'agamba nti bingi ebiteereddwa mu nkola okulaba ng'akatale kaabyo keeyongera. Farmers must adopt pollinator-friendly practices, reduce pesticides use, and plant bee forage crop. As policymakers, we must prioritize pollinator conservation in national agricultural strategies and allocate resources accordingly. Ategeezezza nga ebafubye okulaba nga bazaaza enjuki okuyita mu kunoonyereza, era akuutidde bannansi okujjumbira omulimu guno. Teekako embeera ey'okulaba nti tuzaalisa nnyo bikwinizi bye bizaala enjuki. Tulina sayansi n'abannalo ebyokuzaalisa ebikazi ebizaala enjuki, ate n'ekitongole kyaffe ekyanagulika kigezaako okubisaasaanya mu bitundu mwe tulina faamuzi zaffe. Ku nsonga y'ebintu ebikolerera ebyefaanaaniriza omubisi gw'enjuki ebiri ku katale, minisita agamba abantu basaanidde okubeera obulindaala obutamala gagula buli kintu wabula bagula ebyo ebiriko akabonero ka UNBS. Kati bw'osanga nga kimaze kisaanikire bulungi nga gwe omenyayo kali kasiiro, otegeera nti ekyo kikiramu. Naye bw'ona ogenda kugula bino bye bateeka ku balaza nga bya sente ntono, ojja kunywerayo n'ebitali mubisi. Kitegeerekese nti Uganda ekola omubisi gw'enjuki ogwezaako ttaani emitwalo 25 buli mwaka, nga ku zino eziwera ddala 20 ze zitwalibwa ebweru w'eggwanga, wabula waliwo ekiruubirirwa ky'okulaba nga ttaani ezikolebwa kuno zeeyongerako okutuuka ku 5,000. Wano Uganda yakwegatta ku nsi yonna mu mulundi ogusookedde ddala okujaguza olunaku lw'enjuki olwagonjebwawo mu mwaka gwa 2017 ekitongole ki UN, nga luno lwakukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno, era ng'ebikujjuko byakuyindira Kawanda Research Institute. Nze Novusha Bakanansa ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale nnyo Novusha Bakanansa watukuŋŋaanyiriza eggulire eryo nga wetugendako ku nsonga za Buganda. Olulyo olulangira lutandiseewo enkola egenda okuyitibwa nga mukwasizaako abalangira n'abambejja n'abalala abagwa mu lulyo luno mu kusitula embeera z'obulamu bwa bulijjo naddala bwekituuka ku nsonga ey'okwekulaakulanya. Enteekateeka etongozeddwa Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje mu lukuŋŋaana lwabwe oluyendedde ku hoteeri ey'Africana wano mu kibuga Kampala, era waliwo ebikkaanyiziddwako oluvannyuma lw'okukubirizibwako ebirowoozo. Ng'omu ku kaweefube w'okusitula essiga erisooka ku Agasatu agatuddeko Obwakabaka bwa Buganda eri olulyo olulangira, Ssaabalangira Godfrey Kikulwe Musanje atongozezza enteekateeka etuumiddwa olulyo olulangira Foundation ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'enteekateeka eno olusookedde ddala mu hoteeri Africana mu Kampala. Okutongoza enkola eno mu lukuŋŋaana olwetabiddwamu abalangira, abambejja, bannaava n'abalala, era Ssaabalangira Musanje mu kwogera kwe ategeezezza nti ezimu ku nteekateeka ze balina okusitula kwe kukwasizaako n'okulongoosa obulamu bw'abo olulyo olulangira. Waliwo abalangira abeekamwa n'abambejja okulaba nti Ssaabalangira tuteeka ku puleesa okulaba nti avaayo n'enteekateeka ez'omukungu lwati olulyo olulangira lubeerawo lwetunda nga kyetandiddeko okuyiiya amagezi agalatuwa enkulaakulana ey'awamu ezagoogeddeko tuteekateeka okufuna essomero ery'omulembe etandiddwa olulyo olulangira. Kyokka ono alaze obuvumu n'ategeeza nti newankubadde ng'ensimbi zandiba ennyingi ezeetaagibwa, wabula obumu bwakubayamba sakeeteekebwengamu akasimbi akatono buli mwezi era kakuyambirako ddala okutuukiriza enkulaakulana y'abalangira. Ssaabalangira akoze ekimyaka 10 tuyomba twakikola ki naye tufunyeemu ki? Tewali. Ssebo Ssentebe njagala tongoze ensawo y'olulyo
abakulembeze. Ono era asinzidde wano n'akoowoola abazzukulu bonna okusitukiramu okuwagira enteekateeka eno kubanga yakubayambako n'okuzza obumu mu lulyo olulangira obubadde butandise okutaaguuka nga bafuuka ekisekererwa kye batayinza kukkiriza. Olulyo olulangira luva mu nsabo ya Ssaabalangira tutambule nalwo luddamu mwenga mukola ki kye twagala okukola. Twagala okukola enteekateeka ez'okwekulaakulanya. Kakati lwaki omulangira yeyita omulangira kikyalaga nti ndi mulangira ekyo kitusobozesa okubeerawo nga ng'abalangira. Abalangira n'abambejja kusaba kiweeweesi n'ab'olulyo ababaddewo mu lukuŋŋaana luno bawagidde enteekateeka naddala okutandikawo essomero n'essaka enaabayambako okwekulaakulanya. Nga tusinziira ku bisoomoozo ebyo tuleeta enteekateeka egenda okwaŋŋanga ebyo n'okulaba nga tuteekawo ekyokuddamu oba kiwandiise solution ku bizibu ebifaanana bwe bityo. Leero abalangira bangi tebasoma naye nga lwaki omulangira yandibadde nga tasoma? Kitegeeza nti walina okubeerawo enteekateeka ekolebwa. Nabo baliko okuwabula okw'enjawulo kubawadde okulaba nga beegobako obwavu ate nga bali bumu kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Tulina okusitukiramu nga ffe kubanga nolooya lwa mu nnyindo gw'olina okulwejja. Tukole enteekateeka ng'omulangira asobola okusoma okuva ku nassale mpaka ku yunivasite n'atikkirwa. Teri mulangira agenda kuddamu kubeera nga tasoma nedda. Sekituggyeeyo ng'abalangira n'abambejja okujja okuteekateeka n'okutongoza enteekateeka egenda okuyitibwamu okulaba nga ebyo byonna biri addressed ate nga bitambula tugenda mu maaso. Leero mu mboozi yaffe ekwata ku nsonga z'ebyobulamu katwekkaanye obulabe obuli mu kulemererwa okufuna otulo otusaanidde oba otumala n'engeri gy'oyinza okukyusaamu embeera eno osobole okubeera omulamu. Bino omusasi waffe Daffe Nabatanza tukuŋŋaanyiriza nga amawulire okuva mu nsi y'ebyobulamu yalina ebisingawo. Munnaffe Tuula obeeko ky'oyiga oba oli awo oyigirize n'omulala. Okwebaka otulo otumala kye kimu ku bintu abasawo bibagamba nti bituyamba okuwummula, okwezza obujja n'okusobola okukakkanya ebirowoozo era nga kyandibadde kirungi buli muntu okwebaka ekimala. Okunoonyereza kulaga nti abaana abali wakati w'emyaka 3 okutuuka ku myaka 5 balina okwebaka ekipimo ekiri wakati w'essaawa 10 okutuuka ku ssaawa 13. Ate olwo abasoma abali wakati w'emyaka 6 okutuuka ku myaka 13 balina okwebaka ekipimo kya ssaawa 11 buli lunaku. Abavubuka abali wakati w'emyaka 14 okutuuka ku myaka 17 balina okwebaka ekipimo kya ssaawa 10 wabula ate bba abantu abakulu kyandibadde kirungi okwebaka essaawa ezitasukka 10 olunaku. Abasawo abakugu bongera okukinoganya nti okwebaka ekimala kiyamba obwongo okukula obulungi okusingira ddala ng'omwana akyali muto. Okunoonyereza kulaga nti okubulwa otulo oba obutebaka bulungi kiba kirwadde mu lufuutifuuti insomnia era nga bintu bingi ebireeta embeera eno. Muno mulimu okukola ennyo ebirowoozo oba okweraliikirira, endwadde z'obwongo, ebisoomooza mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala bingi. Jjukira nti asiika obulamu tassa mukono. Weekuumire ku mawulire gaffe agaguddewo ku ssaawa emu buli lwakuna oyongere okumanya wamu n'okubangulwa ku bikwata ku bulamu obwo. Nze Daffe Nabatanzi, Agagudde TV Agaguddewo. Tutuuseeko olugero lwaffe olw'olunaku lwa leero. Luno lwe
lugero mugaguddewo. Omugayaavu taganya kulima olwa ttoggo. Kyanaava asabiriza okukungula nga kutuuse n'ataba na kintu. Amakulu Mukama atusuubira okweteekerateekera ebiro by'omu maaso. Weewaawo atugabirira nate atusuubira okubeera ab'obuvunaanyizibwa. Engero 2 olunyiriri olwokuna. Luno lwe lugero mugaguddewo. Kati kuwummuzzemu katono ddala tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Agaguddewo ku Gugudde TV gakyagenda maaso. Gugudde TV, transforming your life. Okero. Kajambo. Ajamulaga wana abawa nyumba. Apaka ko noga bazeyo. Mugida kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. 25. Tosubwa omukisa guno ogenda okukakasa nti woolondera we watuufu n'ebikwatako byebyo ebiwandiikiddwa. Tutegeeza abo abaafa basobole okuggibwa mu nkalala z'abalonzi. Kw'ossa n'abo abalabikira ku lukalala okusukka omulundi ogumu nabo basobole okutereezebwa. Buli kalulu ka muwendo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Electoral Commission of Uganda. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Life is a race, not against others, but for a purpose greater than yourself. Every step you take matters. Every decision you make can change the course of someone else's journey. At Makere Full Gospel Church, we are running a race too. A race to purchase land next to the church compound so as to expand our parking space and build more infrastructure for God's work. With your purchase of Run Your Race book, authored by our very own Pastor Fred Wantanti, for just 30,000 Ugandan shillings, you're not just buying a book, you're joining the race. All proceeds from the book sale will go toward purchasing the land. Together, we can build a legacy that will last for generations. Buy your copy today and let's run the race together. Guest House at Top Namilembe Hill brings you an attractive and affordable wedding packages of your wedding. During this festival season, there is a variety of delicious dishes. Come and enjoy the spacious bridal rooms with $1 million view. Your photos will be fabulous. Contact us on 0759 717 889 or 0772 520 697 or email namilembeguesthouse.com and website www.namilembeguesthouse.com. Namilembe Guest House, $1 million view.
Agaguddewo TV, transforming your life. Mukulikeyo mukumulamuko webale kusigala nga wekumide ku Agaguddewo TV kitundu kya kubiri ekyamwire gafa Agaguddewo akawungezi akolonako olwaleero akakiiko akalwanirizi k'eddembe ly'obuntu mu Uganda kasabye gavumenti okufaayo ennyo okulaba nga amakomera gafiibwako naddala embeera gye galimu omuwendo gw'abasibe n'ebirala okusobola okwewala okulinyirira eddembe ly'abasibe. Ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya yakoze okusaba kuno bw'abadde ayanja alipoota ey'omwaka 2024-2025 ekwata ku ddembe ly'obuntu. N'asabye akakiiko okuweebwa obuyambi omuli emmotoka n'amaato basobole okutalaaga ebizinga eby'enjawulo okulaba embeera y'abavubi. Obumu kuvunaanyizibwa obuweebwa gavumenti kwe kulaba nga abantu baayo bawangalira mu mbeera etaliimu kutyobolebwa kw'eddembe lyabwe, era eddimu lino lyaweebwa akakiiko akalwanirizi k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda akayitibwa Uganda Human Rights Commission akakulemberwa Mariam Wangadya. Kano buli mwaka kanjula alipoota yaako ekwata ku ebyo byekazenga kalaba okusinziira ku kunoonyereza kwe kabeera kakoze. Kyokka nga ey'omwaka guno kasinze kugyesigamya ku mbeera eri mu makomera, embeera ey'abasuubuzi, amasomero g'obwannannyini, embeera y'omwana w'obulenzi, abakozi b'awaka kw'oteeka n'ebirala bingi, nga alipoota eno erina ebyavudde mu kunoonyereza okwakolebwa okuva omwezi ogw'okutaano omwaka 2024 okutuuka leero. Bw'abadde ayanja alipoota eno, ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya asoose kunnyonnyola embeera embi eri mu makomera ekireetedde eddembe ly'abasibe okutyoboolwa. Omujjuzo mu makomera nga bwe kikontana n'eddembe ly'obuntu, waliwo obutafuna bulungi ekifo ky'okwebaka, zikaabuyonjo mu makomera teziba nnyonjo, omuka gwe bassa. Ayogedde ne ku mbeera y'abanoonyiboobubudamu abayingira mu ggwanga lyattu Uganda buli lukedde, kyokka naye asabye nti esaanye okutunuulibwamu kw'oteeka n'omwana ow'obulenzi naye yandiba alekeddwa amabega zisaako n'abasuubuzi. Uganda ly'eggwanga mu Africa oba agamu mu mawanga mu nsi yonna agasinga okwaniriza abanoonyiboobubudamu, ate kirabika omuwendo gukyagenda waggulu, naye ate obuyambi bwe tufuna abatukwatirako okuyamba ku bannaffe bano bagenze nga bakendeeza obuyambi obwo. Twogeddeko ku eddembe ly'omwana omulenzi, tulabe nti tulitumbula nga bwe tukoze ku mwana omuwala. Oba oliawo ekiseera kituuse wabeewo ne affirmative action ku mwana omulenzi. Kyokka Wangadya agamba nti akakiiko kasanze okusoomoozebwa kungi nnyo omuli obwetaavu obw'okukafunira emmotoka oteeka n'amaato aganaakasobozesa okwolekera mu bizinga okuwulira abavubi ebibaluma. Twetaagayo ku maato gatusobozese okutuuka ku bizinga nga ekyekalangala, Buvuma n'ebirala. Tulabe embeera z'abantu abo, abavubi n'abantu bonna abawangaalira ku bizinga ebyo. Ye Kamisona wa Palamenti era mubaka wa Palamenti Martha Simpuga Nsamba nga yakiikiridde Sipiika wa Palamenti mu kuweebwa alipoota eno abawadde amagezi nti ku ky'omujjuzo gw'amakomera basaanidde okulaba nga butya emisango bwe giyinza okuwozesebwamu amangu. Bawadde amagezi kubanga ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kitundu ku gye bayita jero sector oba ebitongole ebirondoola obwenkanya, justice law and order sector. Balondoole era bawagire enkola gyendowooza nti yensinga nfukyogazi y'amakomera, twongere bwongezi nkola eyanguye okuwoza emisango. Agamba Palamenti bagenda kukola ekisoboka okulaba nga obuyambi bwebasabiddwa bubatuukako mangu ddala, ekyo nno kisobozese ne bannabizinga okufiibwako amangu ddala. Kuba nti baagala nnyo okugenda okunoonyereza mu bitundu eby'ebizinga naye tebalina maato
basaba mu mbalirira y'omwaka guno ogujja bafunibweyo amaato 2 era mbawagira kubanga mu bizinga abazzi bagoberera Palamenti tuze tufuna okwemulugunya kungi nnyo okuva mu balunnyanja olw'okutyobola eddembe ly'abavubi si kutyobola ddembe nti babaganya okuvuba kyokka economic rights n'okutwala ebyabwe dispossession abamu ne battibwa mu butereevu ebintu byabwe ne byonoonebwa. Alipoota n'okunoonyereza okolebwa akakiiko kano biri wansi wa ssemateeka wa Uganda akawaayiro namba 52 era alipoota zifulumizibwa mu bitundu eby'enjawulo. Nze Emmanuel Kenya ku Agagudde TV Agaguddewo ku ssaawa emu. Webale nnyo Emmanuel Bukenya otukuŋŋaanyiriza eggulire eryo nga tweyongeddeyo n'olunaku olwaleero enkalu zongedde okunywa mu musango gw'ebyokulonda ogwawaabwa munnakibiina kya National Resistance Movement Farida Nambi ng'awakanya obuwanguzi obwa Erias Nalukoola Luyimbaazi. Bannamateeka ba Nambi olunaku olwaleero bakunyizza eyawangula era nga ono ye munnakibiina kya National Unity Platform mu kulonda okwaliwo okuddamu okulonda omubaka wa Kawempe ey'omambuka okwaliwo omwezi ogwokusatu omwaka guno. Katubirabe. Kkooti enkulu ewulira omusango gw'ebyokulonda olwaleerezeemu okutuula okuwuliriza obujulizi olunaku olwokusatu era omujulizi asembyeyo ku ludda lwa Nambi akunyiziddwa era bw'awedde neyawawaabirwa munnakibiina ki National Unity Platform Erias Nalukoola n'omujulizi w'omulala Rita Nabakooza nabo bakunyizibwa. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bw'engenda okuwa. Okukwatagana n'omusango oguli mu kkooti kati. Ngenda buwanga bwa mazima. Mazima mereere. Omujulizi wa Nambi abadde asembayo Kyemba Muwanguzi Nathan akalidde mu kansala Rita Nabakooza nga yali omu ku ba agenti ba Nalukoola bwe yamuwa ssente alonde NUP kyokka nga teyamumalaayo nga yasigala mu banja. Bayibuli nga bwe ngikutte endayira. Kyokka ono bw'abuuziddwa oba amanyi yakwatira NUP bendera n'atamwattamwa. Yawano Block 13. Ng'oyo awedde bannamateeka ba Nambi nga bakulembeddwamu Ahmed Kalule batandise okwokya Nalukoola kajojijoji w'ebibuuzo nga bamulumiriza okubba akalulu kyokka byonna abyegaanye. Tewali kibadde ensonga muziwulira ze banjwetekako bagamba okulemesa abalonzi okuba nga balonda kyokka nga ate na campaigninga nga mperereza obululu. Bw'omaze okuperereza ofuna obululu ate n'ogaana abalonzi okulonda ng'ate gwasinga amaanyi n'ettutumu. Kalule asabye Nalukoola okunnyonnyola kkooti abantu 197 abamukiikirira ku bifo ebironderwamu bayite polling agents wa gye yabajja oba ddala talina wadde omunogo nnusu gwe yabawa okukola omulimu guno. Ne bagamba okugulirira naye teriiyo n'omu bw'ati gwe baali baleese agamba nti nze nali muwaddeeko essente yengamba wazaki ng'abalonzi bampa n'essente ezi okusobola okutambuza kampeyini. Sooka twagadde okwoleka kkooti nti ebya Nalukoola eby'okulowolereza eby'okuteebereza eby'okukonjera abantu 1,640 balonda batya oba baalironze batya ebyo eby'okukonjera temuli makulu. Kkooti tugyolese nti ebiba mu kulonda tebabifunira ku kulowolereza. Mu musango guno Nambi agamba nti ebyava mu kulonda okuva mu bifo 14 ebitaagattibwa kakiiko ka byakulonda kyangu okubanga byandimuwadde obuwanguzi nti kubanga mu bifo ebyo abalonzi baali 1,664. Omugatte gwazo guli 16,664 tubeera tuli mirembe. Ebiba mu kulonda babifuna ku numbers ezivudde ku polling station. So Nalukoola tumukutudde, Fiore yonna kwabadde atambula tugikutudde,
egamba nti osobola okuteebereza mu kalulu kano Nalukola yalangirirwa ng'omuwanguzi n'obululu 1,739 ate Nambi n'akwata ekyokubiri n'obululu 958 Nambi kyagamba nti n'obululu obusoba mu 8 bwe bamusingirako butono nga n'olwekyo kyangu okuba nti mwennyini yandiwangudde akalulu kano singa ebyava mu bifo ebyo byagattibwa akakiiko k'ebyokulonda. Oluvannyuma lw'okusoya omubaka Nalukola ebibuuzo, kkooti ezizzaako kansala n'abakoza Rita ng'ono bannamateeka ba Nambi nga bakulembeddwamu Ahmed Kalule bamulaze ebifaananyi ng'ayambadde engoye eziriko langi n'akabonero ka NUP mu kiseera kya kampeyini ng'agaba t-shirt, ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, ensimbi n'ebintu ebirala kye yeeganye nti binaze abikola olw'ensonga nti abeera akola buvunaanyizibwa bwe nga kansala gwe baalonda. Nagambye wano nti ntambula mu kitundu kyange nga ngenda ndaba ebizibu ebiri mu kitundu. Mu kutambula nga ngenda nambula enguudo emyala nasanga abakadde abo nga balwadde. Ndi mu kunnyonnyola taata. Nti ate nabijja ku Facebook. Ate sinze nabikuba. Ate ababikuba sibamanyi. Ate sinze nabipulintinga. Ate nabisindikira looya. Kaakati ebifaananyi ebyo kwabadde azimbira obulimba obwo netubikutula. Kyokka n'okutuusa kati buli ludda lwepikanga lwe lugenda okuwangula olwokaano luno. Tulina okyetegereza. Tulina abantu asobola okutuula mu kamera maaso g'omulamuzi eyeekaza. Of course yabadde atuyana. Okuwulira omusango guno kwakuddamu olunaku olwa Mande Sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 19. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku lw'Agagudde TV Agaguddewo. Kyendabyemu looya wange ono kyandyazaamaanyiza okubeera nti nze bankunya olunaku lunamba nga ne kalikuleeta sikyagiraba bulungi naye ndabye nti Nalukola mukwano gwange agiyisizza bulungi. Webale nnyo Adolf Semata otukuŋŋaanyiriza eggulire lyo katukuumozeemuko n'ebimu ku byafaayo eby'olunaku olwaleero. Leero mu byafaayo. Waliwo ebutinga ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano mu mwaka 2013 eggwanga lya Ghana ne litongoza ekizungirizi ekyayitibwa kansa ekyokusomesezaamu abayizi. Ebyafaayo biraga nti kino kyali ekizungirizi ekya layisi okubya ddala mu nkola ng'era bangi baakikozesa okuyiga ku bwengula. Kati emyaka giweze 12 bukyanga bino bibaawo. Leero mu byafaayo. Agagudde TV, transforming your life. Okero. Kajambo. Agamulaga wana abawanyumba. Apakako noga bazeyo. Mugenda kuligidamu. Neda sewe. Tuli mu kugenda ku polling station kukebera nkalala z'abalonzi. Njagala kakasiza ddala nti erinnya lyange mwe liri mu register. Nja kusobola okulonda. Ate no Sophie wano naye agenda kakasiza ddala nti erinnya lye mwe